Андрей, Greetings, приветствую. Andrew. Привет. У вас Have you got a есть review of your отзыв usage о of the Z19 применении drink? Z19 Tell us напитка. about it, please. Расскажите, Да, пожалуйста. Me and мы Alexander с have been Александром friends уже for a long давно time, and дружим, when this как COVID началась вот situation эта started, ситуация I didn't want с to fall sick and коронавирусом. have to wear Очень не these masks. хотелось и болеть, и носить эти маски. Luckily, Вот Alexander чудесным told образом me he has this drink which Александр сказал, allows you что у to него avoid есть all these unpleasant такой things. напиток, Moreover, который I've told him about the позволяет situation I am избежать in. всех этих I had a thyroid ultrasound неприятных and it turned вещей. out I had a 12 Вот centimeters более thyroid того, nodule. It was back then, before the COVID я times. рассказал ему о своей There is ситуации, a мне standard сделали that says if this УЗИ knot is over щитовидки, и у меня 10 там centimeters, образовался then you should узел. get a biopsy. And 12 even before сантиметров, это Sasha было еще told me до about it, I ковида. undertook a Вот, biopsy and it а was там по informative. каким-то I had нормативам, to do it again. если этот This узел COVID там больше situation 10, started and that as when Sasha то told me, делается first, don't go through биопсия. biopsy again. И Because вот я even до if a того, как healthy еще cell is Саша об этом influenced by сказал, these я сделал barbaric биопсию, она medical оказалась interventions, неинформативной, even a benign и мне tumor нужно could было turn делать into a malignant повторно. one. И начался этот ковид, и вот Саша мне говорит, в первую очередь, говорит, ни в коем случае не делай никакую биопсию, потому что, насколько я понял из его слов, даже если здоровую клетку подвергать вот этим варварским вмешательствам, то даже злокачественная опухоль может с большой вероятностью стать So he told me it is злокачественной. possible our medical Поэтому drug could help, он сказал, что because вполне as it turns возможно out, they have наш reviews, for препарат, потому что example, были from a woman who had first-stage breast cancer отзывы, and she was и taking были this случаи, Z19 когда and things worked out. людям помогала там одной I женщине, у began нее drinking была this drug too. онкология, First, правда, I первой didn't степени, но want все to go равно through biopsy. рака It is an груди. И unpleasant вот она procedure where they put a принимала needle in этот your Z, и у neck. нее все Even without general anesthesia, it seems благополучно mentally difficult and наладилось. unpleasant. Вот. И я тоже стал этот пить It is препарат. just the way Во-первых, life is. My dad is an immobile person with очень не first-degree хотел делать disability. эту Naturally, биопсию, I am мало putting him in danger приятная by процедура, interacting и with боль other в шее people and then представляю, visiting все him. это без наркоза, просто чисто I started морально consuming this не очень drink and I приятно. didn't wear a Ну mask, и not плюс even еще once, because it is просто unpleasant по моим having to wear жизненным it. ситуациям у меня отец I have many имеет друг, folks он who didn't неходячий. escape this COVID destiny, Естественно, and when я they его fell sick, подвергаю, they were общаюсь monitored as с sick and собственными, unable to приходя travel. каждый They раз к called нему. to learn about Вот this я or стал ask пить for этот anything. напиток, и, знаете, When я I ни learned that разу they have COVID, I knew Sasha has this не opportunity to носил help маску, all of эту us. не одевал, поскольку мало приятная процедура в ней ходить. И более того, я очень многим своим товарищам, которых не избежала эта участь, Sasha когда они kindly уже provided были me with this ковидные, drug когда их ставили Z19. на мониторинг. I went to those friends and handed it to Человек на them. мониторинге уже не может никуда I made приехать, а пока у appointments него with этого them. нет, I он went не into может their об этом houses, знать shook или their что-то hands. At просить. first it Поэтому, seemed когда я wild узнал, to что them. моих They were товарищей asking to keep distance, ковид, but I зная, told them, что Саша listen, I am taking имеет this такую drug too, возможность and if I tell you it will всем help, помочь, I brought it to you. That Саша means I Лебедев am дал positive мне about it. свой этот препарат за After those 19, words, they я relaxed and we ехал talked a и little bit. отдавал I своим handed them these товарищам. drops. То есть I я с ним instructed them on встречался, how to take я them, заходил like к shake it нему, up, жал take a руку. tablespoon, Они, and then конечно, spit были out типа whatever comes сначала out. все для них, они не подходили. Never, Там, under any я conditions, говорю, don't тоже you я swallow what солью, comes out, если because я that говорю, is the что тебе virus coming помощник out. привез, то есть, соответственно, значит, я как бы уверен в этом, соответственно, ну, они после этого, конечно, расслаблялись, и мы общались, я отдавал им эти капли, говорил, как их принимать, там, взболтать по ложечке, обязательно то, что выходит, сплевывать, ни в коем случае не глотать, потому что это с ним все это вот, вся эта грязь выходит. So, I helped approximately 30 people that were being monitored, Я including my mom. порядка She lives 30 separately, человек, sadly I то don't есть see те, her которые that often. были на мониторинге, I learned about her включая sickness, свою not маму. just when she started having Она же symptoms, это but when she was отдельно. forced to И quarantine. I так wanted часто to visit her, but she к said, сожалению. no, Ну you вот can go я in. тоже узнал уже, когда I said, не Mom, просто у нее what's были next? симптомы, а когда What ее if you так go уже away to have посадили this на artificial карантин, lung не хотел ventilation приехать, without она me сказала, even нет, knowing it? ко мне нельзя. I И said I'll еще be at вот your эти place soon and we'll do everything. вот так вот еще и Then her friend, who is a уедешь chief на of staff, ЭВЛ, a а я Ministry of даже и не Internal знаю, Affairs я говорю, colonel сейчас in я тебе Moscow suburbs, приеду, все was in сделаю. a very Потом heavy у нее condition, ее so we brought the подруга, drops to her. она You начальник know, штаба it is там quite a story. в подмосковном городе тоже She graduated полковник. from the same И вот academy я as my mom very была в long очень time тяжелом ago, and состоянии, without мне that she выделили probably капли. wouldn't have the В общем, courage to знаете, take такая it. Like интересная there's so история. many people who only trust the TV and watch all those shows Когда мы like ей this дали, Loviev show, ну, она they're мама afraid моя of знает, taking они this вместе drug and окончили ask, академию, where can they вот, read about it? очень давно. Так, конечно, If может быть, someone она и could. не решилась, как многие люди, которые привыкли верить только этому зомбоящику, смотреть эти всякие Соловьевых и подобных ему, в общем.
боятся принимать If someone could препарат, publish it и and говорят, openly а где state можно that, yes, почитать, а где, this ну, is an если бы actual можно medical было бы drug, это but you все realize как that бы we have this опубликовать и pharmaceutical lobby во going всё, on. в открытую So Sasha заявить, что да, doesn't это вот interfere. конкретно What matters is лекарство, that но he's вы helping понимаете people and the наше people know who's helped фармацевтическое them. лобби He и is так далее, okay with it, поэтому, and the people ну, don't Саша и не get sick, лезет, bless главное, them. что людям I helped a lot of my friends, это and at some point, помогает, numerous люди priests знают, started dying, including the кто помог, Smirnov. I как believe помог many ему, people knew хорошо, him and и loved люди не him. болеют, дай He Бог was a всем nice здоровья. man Так of вот, God, я and I очень said to многим помог Sasha, своим hey, товарищам, let us go in и Oптина в Monastery, какой-то as I know момент some priests are also suffering from COVID there, очень умерло and it would много be great to help them. священников за этот ковид, Sasha kindly включая agreed, saying, Дмитрия Andrew, yeah, Смирнова, я if you думаю, know how многие to его reach знали, them. любит, такой был хороший богослов, вот. И я говорю, слушай, Саш, давай, может быть, съездим в Оптину, я знаю, там тоже болеют отцы, было бы здорово им помочь. Ну, Саша любезно откликнулся, он говорит, да, конечно, Андрей, если у тебя есть контакты, поскольку монастыри все были закрыты, мы вот ездили в Оптину, отвезли туда порядка 30 флаконов, отдали им, и милостью Божию отцы молятся, говорят, огромное As all спасибо. monasteries were shut down, we traveled to Optina Desert, brought about 30 bottles and gave it to them, for the sake of God. The priests were thanking us and praying with gratefulness. It helped all of them. So the priests from Sergiev Posad also came to us after their blessing. We also gave the medicine. So I know a great many people who have taken this drug, and it all worked out well for them. And it was always really fast. On the first day the fever subsides. On the second day the throat stops hurting. And on the third and fourth day you get your sense of smell back. I haven't told you something about this woman, this friend of my mother's. She started taking these drops, but she was in a very heavy condition. The next day, she was afraid and agreed to go into a hospital. She had a weird reaction. As I understand, it depends on this COVID stage, like how strong it is, which phase you are going through. Я так понял, что это в зависимости от степени прохождения вот этого вируса ковида, насколько сильно у тебя уже это в какой стадии. То есть вот ей, к примеру, эти капли показались безумно горькими, ей было очень неприятно их пить, и в какой-то момент, видимо, нервы сдали, она говорит, я не буду их пить, она сказала моей маме, это какая-то отрава, к тому же вот я в больнице, то есть она так психологически была подавлена, что и мама сказала, слушай, ну неужели... These drops seemed impossibly bitter to her. She didn't enjoy drinking them at all. At some point she has a nervous breakdown, I guess, and refused to take them. She told my mom it was some kind of poison. My mom said to her, look, I am taking them myself. Do you think I would give them to you, only because of my son? Take them, don't be afraid. So this 30-year friendship of theirs helped her, although at first the drops seemed impossibly bitter to her, you know, your mouth feels drawn. They became almost tasteless later, then she started feeling the taste a little bit. After 3 days she was released from hospital, and she called us and said how sorry she was for calling it poison. И она после этого позвонила, попросила нас прощения, говорит, ребят, потому что мама передала нам ее, так сказать, этот крик души, что это отрава, вы хотите меня убить. Вот, ну вот даже вот до такого. То есть мало того, что даешь, помогаешь, так еще приходится людей убеждать. So you're helping people, but you also have to persuade them and calm them down, not letting them worry. I see. Вот как-то так. Thank you so much for sharing your story. Спасибо большое Cheers. Да, за ваш рассказ. Будьте здоровы. Да.